Metsi o le mong, mme ka tsela e jwalo o tla bo o dumellana le bili ena hore e ntshetswe pele e be molao, kapa mohlomong wena o tla re molao o ntso le teng hona jwale tjena o sebetsa e le molao o ha o kgutsufaditswe o tsejwang ka hore ke MPRDA o no be tshebetsong. Re tla utlwa ka maikutlo a lona. The MPRD is what is called the Minerals Petroleum Resources Development Act. Molao ona hantlentle ka ho feletswe ke Mineral Petroleum Resources Development Act. In other places, people say, no, you don't need a standalone legislation. You just need to amend the MPRDA to respond to petroleum regulation. Mohong ha re tsamaile maikutlo e ebe a hore ha o hloke hore re be le molao o motjha o ikemetseng bakeng sa petroleum. Re lokela fela hore re fetole MPRDA mona le mane hore e kgeme le dinako. But others say, no, you need a standalone legislation that regulates petroleum so that if you happen to have two separate departments like you had previously of energy, instead of a Department of Energy, be dependent on a legislation that is regulating primarily minerals, which is mining. You rather have a standalone so that if it were to happen to have two separate departments, then the Department of Energy, if it were to happen, must be responsible for regulation of petroleum. Jwale ba bang ba re re hloka molao o ikemetseng bakeng sa taolo ya industry ena ya petroleum hore ha o etsahala ka tsatsi le leng hore ho be le mafapha a mabedi a arohaneng, lefapha la matla le lefapha la dirashwa. Lefapha lena la matla e tle be lona le shebanang le taolo le tshebediso industry ya petroleum. So we'll want to hear your views, whether do you agree with the separation that we must have a standalone regulation that regulates petroleum, or there must be amendment instead to the MPRDA. Jwale re batla maikutlo a lona ho utlwa hore na lona le reng, ana le batla hore ho be le molao o ikemetseng mabapi le petroleum kapa le batla hore ho be le diphetoho tsa mona le mane molaong wa MPRDA jwale ka ha o ntse o le teng. There is also a proposal within the bill that the state must participate in the upstream petroleum sector. Hona le hape le tshitshinyo ya hore mmuso o lokela ho ba le kabelo ditshebetsong tseo tsa ho rashwa ha petroleum. The proposal on the bill is that the state must have 20% ownership. Tshitshinyo e teng mona ke hore molao mmuso o lokela ho ba le kabelo ho ya ka bili ena, mmuso o lokela ho ba le kabelo ya 20% mosebetsing o wa ho rashwa ha petroleum. So we would like to hear your views. Do you agree with the 20%? If not, what are you proposing should be the percentage that is owned by the state? Re batla utlwa maikutlo a lona hore na ana le dumellana le 20% eo e tla ba kabelo ya mmuso kapa mohlomong le batla hore ho be le persente e nngwe e ka bang teng. Jwale ha o fana ka karabo ya mofuta o lokela ho tshehetsa hore na hobaneng o sa dumellane le 20% eo. So you are allowed, but we'll appreciate if you can share with us what is your suggested percentage if you agree. For instance, others say, no, give the state 100% because we say the mineral wealth beneath the soil belongs to the people of South Africa as a whole under the custodianship of the state. Jwale ba bang ba re ha re fe mmuso 100% hobane hantle mmuso ke yona re hlokometseng re le setjhaba sa Afrika Borwa re mobu wa Afrika Borwa le dirashwa ho ya ka molao wa motheo di ke tsa setjhaba tlasa bohlokomedi ba mmuso. But others would say 50%, others say 51%, others say give the state 10% because the extent of corruption in the state is also alarming, and therefore giving them so much, 20% may not benefit society at large.
Ba bang ba e ba re fa mmuso 50%, ba bang ba re 10%, hobane ba bang ba re 20% ka bobodu bona bo namme mmusong, ha e no re tswela molemo wa letho, hobane tjhelete eo e tla kena le yona e eketse bobodu bo ntse bo le teng. So we will want to hear your views. What do you say on the 20% amongst other proposals in the bill? Jwale re batla utlwa maikutlo a lona mabapi le 20% ena e sisintsweng billing, hara tse ding tse sisintsweng le tsona hona billing eo. There is also a proposal for the establishment of a national petroleum company. Hape ho na le tshisinyo ya hore ho thewe company ya naha ya petroleum. So we want to hear your views. Do you agree with that proposal? Others says yes, you need a national petroleum company. Others says no, there is no need to look outside when we already have the company that is responsible for petroleum trading, which is Petro SA. Ba bang ba re tjhe, ha o hlokehe company ya naha ya petroleum ya mmuso, hobane ho sontso o na le company e bitswang Petro SA e shebaneng le industry eo ya petroleum. But others says no, there is no need because the extent of corruption and the challenges that are faced by state-owned companies makes it very difficult that we may propose a new national petroleum company when we have a crisis of the existing state-owned companies. Ba bang ba re tjhe, ha ho hlokehe hore ho thewe company e ntjha, ka ha di-company tsa mmuso tse ngata di kgumame ka mangwele, di nyahlame ka baka la bobodu bo teng ho tsona. Ka hoo ha re ba le company e nngwe hape ya mmuso, le yona e ntse sa tlo thusa ka letho ka baka la bobodu. Also amongst the proposal is that there must be 10% show ownership by black-owned companies. Hape hona moo tshitsinyong eo e billing ke hore ho lokela hore batho ba batsho ba be le kabelo ya 10%. Again, we will want to hear your views. What do you suggest? If you say 10% is too small, what are you suggesting that should be the percentage to be considered? Le hona moo re batla maikutlo a lona mabapi le 10% eo. Ha o re 10% e nyane, a ko tsheetse lebaka la hao, re utlwe hore na hobaneng o re 10% e nyane. Others, for instance, propose that it must be 30%. Others says it should be 49%. We will want to hear what is your view on that one. Ba bang ba re be 30%, ba bang 49%. Ka hoo re batla ho utlwa maikutlo a lona mabapi le seo. Others says no, you don't need even that 10% because the BE that we have experienced in the past years has favored particular people who are closer to those who are making legislation. Jwale ba bang ba re ha re hloke le 10% eo hobane BEE ya ne tlamehile e thuse setjhaba, ha ya re thusa ka letho, e thusitse fela batho ba tswallanang le bao ba e leng bona ba etsang molao ba ka sehlohong. So we will want to hear your views even on that matter. So you are free. We don't want you to feel like you are contained by something. Just feel free to share your views. Re batla ho utlwa maikutlo a lona mabapi le seo le eng kapa eng. Re kopa le